Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, good evening. Wadau, VP, good morning. Great to see you. Great to have you. I hope you are doing well. Asante sana kwa kuwa part of this great show we are about to have. Thank you so much, ladies and gentlemen and people from all over. Karibu sana. Thank you for tuning in. I'm your host, Jakes, the moderator, and today we have another one. Thank you for being part of this show. Pole nimechelewa kidogo mshiki kidogo tu, lakini we are here, we must have had this show. Hii show lazima tu ingefanyika come what may. All right, asante sana kwa kuwa part of this show. I have a great one for you. I know this one mtapenda wadau. Asante kwa kujiunga nami, naona mmeshajaja na karibu sana kwa hii show. Karibuni sana, karibisha wawili watatu. Ninayo show moja fiti big ka notorious. Hii ni ile show ambayo lazima utapenda. I'm telling you, hey, ni kumoto ni kumoto huku nje na lazima tu discuss haya maneno. I'm telling you, it's not becoming easy for one William Ruto. Kuna waka every other day, kuna kuwa kumoto every other time. Karibu sana kwa hii show, link nayo ndio hiyo na kutumia tu sahi. I'll be telling you why there is trouble in paradise. I'm telling you, ni kumoto huku nje. Court wamefanya ile kitu. Today ni kutamu. We are waiting for the verdict ya Jackie Maribe and Joey, tujue watafanyiwa nini leo hii. Pia we are waiting. Of course kuna rumors. I'm not sure if it's confirmed, but kuna rumors the story ya housing levy imefanywa ile kitu Wakenya wameambiwa manze, hizi stories za kukatwa pesa za hao, if it is true, ni unconstitutional, null and void. Ruto anaweza kuwa ameonyeshwa the finger after the index finger. Anaweza kuwa ameonyeshwa that finger, akaambiwa hey bro, hata wewe umekuja tu sana. So I'll confirm to you, and of course we'll cover that in the evening. But before that, kuna more troubles in UDA. Kuko na a storm brewing. Kuna wabunge wameanza kukaa ni kana kwamba hawataki jokes. Hawataki hizi jokes za William Ruto, hawataki hizi jokes za Gachagua, and wamejitokeza wanasema Gachagua is not our man, he is not the person we want, he is not the guy we chose. All right, I'll be telling you all about that in just a short while. There is trouble in paradise. I thank you for joining in. I thank you for being part of this great conversation we are about to have just about now. Karibu sana, nijuze unanitazama ukiwa wapi. Naona wengi tayari wametuma ujumbe. Ninamwona Benson Kimanzi ako ndani, anasema kitamramba Ruto. All right. Namwona Wellington Maken anasema ya kwamba waja kutuletea kinyokonyoko Nancy. Nakwambia Wakenya huwa mnani nice na sentiments zenyu, but kimeturamba tena, kinawaramba tena. Wadau wa UDA wamefanywa ile kitu. Daniel Spotlight anasema yo, all right, like hii video wadau, wacha tuwe na show moja fiti, show moja tu kali Anasema kitawaramba tu sana. Jamaa Jeremiah Johana anasema kitawaramba tu sana. Kwa hivyo ni kumoto, ni kudanger, ni kugwang kumoto. All right, thank you so much for being part of this show. Nitawaonyesheni kuna nini, ni yapi yanayojiri sasa tu hivi. Wadau, ni kumoto. Ni kumoto. Hata hajakaa sana, lakini watu tayari washaanza kumkimbia kimbi. Tayari washaanza kumwonyesha, unajua ni aje, jaribu tu kidogo kujoke na sisi. We will show you what happens. I'll be playing what Gathoni wa Moshomba amesema. I'll be playing you what Joe Nyoto, Senator wa Moranga amesema, and many guys ambao wamejitokeza huko UDA. Huko UDA wakaambia William Ruto bana, we kuna venye. All right, Gachagua alijaribu jana kujitetea, akasema Senator John Nyoto, unaongea matope unabonga vibaya sana unasema ati mimi niwe replaced na Dinde Nyoro. Itawezekana kweli
All right, I'm telling you. Nakwambia ni kumoto. Naona jamaa hapa anajiita Danny JJ anasema Ruto is a big joke 2027, kindly Mount Kenya you guys tupatie mzee baba kura arudishe nchi kwa laini. Huyu wash anatuumiza sisi. All right, I'm telling you, thank you so much, ladies and gentlemen, for being part of this great conversation we are about to have. I'll be looking at the newspapers shortly and equally inform you what is happening. Lakini ni kumoto huku nje wacha tu wadau. Huku nje ni kule kunaitango ni kuhot tu sana. Why? The one man Riggy G anaonyeshwa the index finger ambayo kidole inafuata the index finger. Why? Walisema Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa ana divide the mountain. Walisema Uhuru Kenyatta alileta mtu ambaye hafai kulingana na wao. Walisema Uhuru Kenyatta was a failure. Uhuru Kenyatta walimuita the drunk. Uhuru Kenyatta walimsema ako na mambo na state capture. Wakasema vitu kibao. Wakasema UDA ndio chama. Wakasema ndio chama mamboga, chama cha wengi, chama cha wewe na mimi. Alright? Baada ya hapo wakasema Riggy G is the man of the people. Wakampa title Riggy G. And akapewa kiti cha deputy president. Baada ya kupewa kiti cha deputy president, wadau nikana kwamba hicho kiti kimemlemea, nikana kwamba kimemshinda, na wengi washaanza kujitokeza wakisema hawezi kuwa spokesperson wetu. Of course ilianza kidogo kimchezo tu tulipoanza mwaka na upinzani kutoka kwa one Maina Jenga, tukidhani stories za Maina Jenga zitakuwa settled kidogo nao wabunge na wao ndio hao wakaanza kusema hapana, I think this is not the person who can be speaking for Mount Kenya. He's the man who has been talking about shareholders, the man who has been saying Mlima Kenya tuko hivi blah blah blah, but kumbe it's not everyone who was agreeing with him, and maybe kulikosa mtu ambaye atapata the balls ya kusema hapana, Riggy G, you're not our man. Okay, and jamaa wa kwanza kujitokeza na kutoka kidete ni Senator John Nyoto wa Murang'a. One of the things alisema, huu jamaa ubonga vibaya, huu jamaa hata ni mbaya kuliko Uhuru, huu jamaa utuoppress, huu jamaa kama uko na opinion against him, huu jamaa kusikizi, anakuona kama wewe si mse unafaa. So that's how they have been describing Riggy G. And ujue kunanga vacuum hii dunia, wakasema hapana, the man now to replace Riggy G is none other than Dende Nyoro. Now Dende Nyoro na yeye amekuwa very active. I don't know if you have been following that young man jana tu alikuwa na meet some governors some serious governors akina Gladys Wanga. I'll be showing you how Dende Nyoro is seriously making moves. Today he's meeting some leaders huko coast. He's traversing the country chini ya maji, anafanya mambo yake chini ya maji. Zingine ni kama anatumwa na Ruto, zingine ni kama yeye mwenyewe anajituma, lakini UDA kumewaka moto. The house that came so strong ikijichocha na jinsi iko na members of parliament, jinsi ambavyo it is a very strong house chama cha Wilbaro ndo hiyo sasa imeanza kufanyika ile kitu. Na sio hayo tu, magavana wengine wa UDA wameanza kutimuliwa mbio. Alright, I'm sure you are able to see here at Africa 24 jinsi ambavyo governor mmoja wetu wa Nakuru alifanyiwa ile kitu au karibu kufanyiwa ile kitu ambacho Kawera Mwangaza alifanyiwa the other day. Aliambiwa, unajua hizi stories za Hosi, hizi stories za kutaka kubadilisha Hosi kuwa place ambayo ati president ana land, hiyo si place ambayo hiyo si story ambayo itawezekana. So anaambiwa aje, you know what, unless tukutume mbali, unless tukutume nje. Alright, so kujiunga nami kwa studio, naona wengi washaanza kuingia hata kabla sijafanya lolote. Si ngumu kupitia hiyo link ambayo nimekuwekea hapo kwa comment section. Hiyo ndio link inakutuma hapa kwa studio, hiyo ndio link inakuleta moja kwa moja hadi hapa kwa hii show. Unafanya nini? Ukiingia kwa StreamYard, hakikisha umeandika jina,
umeandika jina lako kama jinsi ambavyo Samuel Ochieng amefanya. Andika jina, asha camera, asha mic ambayo iko kwa hiyo app, alafu una click enter. Hiyo camera ndio hiyo mic ndo hiyo, na hiyo link ndio hiyo hapo kwa comment section. UDA kume happen nini? I'll be telling you just now, but nikubalie tu kwa sababu ashaingia, nijue ana yapi ya kusema bwana Samuel. Lakini pia wewe unaweza jiunga na Samuel kupitia hiyo link ambayo inakukujia mbashara hapo kwa comment section. Alright, I'll be showing you many clips, many videos, and equally I'll be telling you why in UDA kumewaka moto tu sana. Samuel Ochieng, habari ya leo? Nzuri sana bwana. Karibu sana kwa show, nimefurahi sana kuwa na wewe. Nimeshukuru sana. Aha. Mbona kumewaka moto UDA? Shida iko wapi? Ndio nimekuja kujua shida ni gani bwana. Nyumba bado ni mjanja na tumeanza kuwaka moto. Ehe. Alright, Ndakujuza tu saa hizi, lakini ni kunoma pande ya UDA. I'm telling you ni kunoma. Hivi ndivyo huwa inaanza, Walianza kwa vishindo, kwa moto tu kali, and ni kubaya wadau, ni kubaya. Wacha nikuonyeshe kwanza, tukianza na magazeti mbio mbio. Bwana Samuel, hivi ndivyo magazeti ya leo yanavyosema, na nitakuonyesha tu sasa hivi na itakuwa ni ya kupendeza. Alright, kulingana na magazeti siku ya leo inaanza na swali, na hii swali ndiyo ambayo pia imechangia kuunda hii show. Of course pia nitakuchezea walioyasema wabunge, maseneta wa UDA ambao walionekana kweli wanaunga mkono UDA, lakini kweli ni kumoto pande yao, kumewaka, kimeanza kuwaramba kimeanza kuwaramba. Ninaye jamaa anajiita Mogare S Nyakeia. Asante sana bwana Mongare. Now hii ndio gazeti ya leo ya Ijumaa, Friday today, inasema who is fooling who? Ni kumoto wadau Who is fooling who? Jana wakiwa Meru, Rigiti aliasha moto, na leo asubuhi hata hakujakaa. Leo asubuhi wajamaa wameanza kumrespondia, wanamwambia ai kaka brother, hata we umeuka muno umekuja tu sana. Is having for you this morning, and I'll be reading it quite fast Wanasema slippery mountain mlima imeanza kuteleza. Wanasema Kenya Kwanza leaders are touring Meru as infighting continues. I don't know if uliona vile Kawera Mwangaza alifanyiwa Kawera Mwangaza jana alifanyiwa ile kitu, alijaribu kuzungumza, watu wakaanza kumwimbia Kawera bye bye hata leo so I really don't know how to give you jana na leo pamoja, but I'll try I'll really try. Now gazeti nasema who's fooling who? Ukiangalia katika hiyo picha, kunayo picha ya Rais William Ruto na mwenzake counterpart, jamaa mzuri, jamaa mzito jamaa ambaye anajishikanisha na mayouth. Alright, mayouth wanajishikanisha na huyu jamaa anaitwa Riggy G. Alright, now ukiangalia sura zao ni sura ambazo wacha tu so unajua gazeti lazima watafute sura ambayo inaleta picha halisi. So swali lao la kwanza wanauliza who's fooling who? Nani anachezea mwingine? Alright, and they continue by saying factual fouls have locked the governing party with Deputy President Rigathi Gachagua seemingly under fire from some lawmakers. Why? Mbona kona shida na lawmakers wa UDA? Kwa sababu curiously fronting Kiharo MP Ndende Nyoro. The surprise boldness of the rebel to take on the number 2 in government has got
tongue wagging. Question persists about the hidden face, even as President Ruto steps in to calm the tide. All right. I am telling you, ni kumoto wadau, ni kumoto. Na zaidi ya yote, jamaa ambaye amejichocha ama ameingia kusema ya kwamba unajua haiwezekani Rigiji awe ndio running mate come 27 sorry, ni jamaa anajiita Joe Nyoto. Joe Nyoto na pia wakili Mureu wamejitokeza kabisa wakisema you know what, Rigiji hatoshi mboga. Rigiji kuna venye amekuwa akichoma, amekuwa akiharibia William Ruto. Sasa ni wakati ambapo UDA wafikirie jinsi wata replace Rigathi Gachagua, la sivyo kutawaka. Alright, naye jamaa anajiita Kijojo Chogo na jamaa anajiita Mongera Nyakeia. Acha nianze na wao kabla hata sijacheza maclips hapa, lakini wacha tuzingatie mawili matatu na wao. Lakini pia wewe unaweza jiunga nasi kwa studio. Link ndio hiyo nimekutumia hapo kwa comment section. Ndio link unajiunga nayo kwa studio. Ukiingia nayo kwa studio lazima uwe umewasha kamera, uandike jina na click enter. Alright, na pia uwashe mic ili iwe rahisi wewe kujiunga nami kwa studio. Bwana Chogo, vipi, habari ya asubuhi? Salama sana ndugu yangu. Aha, nikuulize, shida ya UDA imeanza kuwa nini bwana? Wameanza kuzozana mapema sana. You know, UDA build their house or based on lies, but you know you cannot you cannot keep okay, lies cannot stand the test of time, you know. Inafika a point whereby people are getting used to it and people are now starting to demand for their rights. Yeah, so this is now the time, because they have been lying here and there, and now people are telling them, no, we are tired. You guys, we are tired, and we need to get things right. Yeah, so time ya kuulizana maswali imefika, ndio hii sasa. Sasa watu wameanza kuchoka, wameanza kuona ukweli ama shida inaweza kuwa inawaanzishia wapi, kwa sababu si Rigiji tu, wameanza na kuattack Rigiji. I'm sure the next person kwa chopping board atakuwa rais, kwa sababu saizi wamesema wamechoka na Rigiji na ni hata miaka miwili haijajaa na Rigiji ashaonyeshwa kidole cha katikati. Wewe maoni yako ni yapi? Rigiji ndo amejiharibia ama nini? You know, the truth of the matter, kama unataka kukata miti lazima uanze na branches, you know. So ukiona wameanza kunyoa Rigiji, the next person to be saved to be shaved the president himself. Alafu Rigiji pia alianza vibaya, you know, he was drunk with power and he was just talking carelessly, just like an old chief in the village. So people are now bringing memories day by day, you know, and people are realizing. Alright, sijui kama ni network imefanya Chogo ile kitu, lakini tutaendelea tu hata na hivyo. Wadau, Joe Nyoto, seneta wa Murang'a, hii asubuhi ya leo alimwamkia bwana Rigiji, alimwamkia asubuhi na mapema na kumwambia buda boss, the person we are thinking of right now si wewe Rigiji. Ni kana kwamba stories zako raundi tutaweka pause kiasi, kwa sababu wewe ulileta stories za mambo na share, ulileta stories za ati kwanza tutaanza na mlima and all that, and then kidogo ni kama tumeumia huku nje. Sasa what we are going to do, we are going to replace you with Ndende Nyoro. Why? Kwa sababu Ndende Nyoro is more qualified. Listen to this, ladies and gentlemen. For retreat, anxiety has gripped cabinet and principal secretaries after President William Ruto convened a retreat early next month to review their performance and while
he has yet to drop any of his senior officials. The head of state has accused some of them of being clueless about their roles, but the planned meeting has triggered a flurry of activities. And I'll start with you, Senator, on this. Is it time for a reshuffle? Trevor, I think to say or to think that this particular is happening because His Excellency the President wants to do a reshuffle, I think he's reading too much. From what the nation has reported here, it is just a repeat performance. I come from a background of teaching. I was a high school teacher for quite a number of years. Every time results are announced, of course, a meeting or a retreat is held between people and the teachers to review the performance, to set new targets. You know why maybe the targets set for the previous year were not met, and what can be done in order for everyone to improve. So I think we should touch on this planned retreat because in any case, if the president retreat to review performance. I come from a background of teaching. I was a high school teacher for quite a number of years. And every time results are announced, of course, a meeting or a kind of a retreat is held between the principal and the teachers to review the performance, to set new targets, to know why maybe the targets set for the previous year were not met, and what can be done in order for everyone to improve. So I think, for me, I think we should not read too much on this planned retreat, because in any case, if the president wanted to reshuffle his cabinet, he would not have to call secretary, principal secretary, and every other government official is doing how their performance is. I think it's just, for me, I may not exactly know because I don't serve in the executive, but I think for me it's just something that is normal, people to review their performance, see what they can do, see where they have failed, see whether anybody needs help. So I think it's just a normal review. But it's just a normal review. You want a reshuffle at the presidency itself. Why do you want the deputy president replaced? No, thank you very much. I think I do not want a reshuffle now. What I have been saying, because I know what you are referring to, is that each one of us that is elected, even my going to face that again during the next elections, in this case in 2027. So that my position has been, let the deputy president's position, because I've been very clear, we love the president, His Excellency William Samoei Ruto. But then because we do not want him to encounter any headwinds or any trouble, especially in the mountain, then I think the best, in my view, would be to come with the most popular running mate. And how do you get to establish who the most popular running mate is? It is through a nomination. So what I'm saying, I'm not trying to say that anybody should be kicked out. What I'm saying is, if you want to win an election, and you know, defending a seat, and Manzo will tell you, because I know he has defended his seats for quite a number of years, a number of elections, may not be as easy as coming in. And so because, you know, everywhere, even governors, I mean, we have seen governors change their running mates when they seek re-election, because it's about, you know, the running mate also has something. There's something that that's in a county, you will see that a running mate and the governor and the running mate do not come from the same village, because there's something like balancing. So that the electorate in a particular county feel they are represented in that government by the deputy governor. The same for presidency.
And if a governor comes with an unpopular, deputy governor, hoping that that particular running mate will make the people of where he or she comes from feel included, then they may encounter some problems. Okay. So, in short, I'm not seeking for a want President William Ruto to win again. Yeah. I would not want, in my view, to see him encounter difficulties because maybe he has come with a running mate that is not the most popular. So is Rigathi Gachagua the most popular running mate now? Let me not say yes or no, but I think there are challenges. Because you were explicit over the weekend. Yes. You named Honorable Ndindi Nyoro, yes, the member of parliament, yes, as the most preferred. I think he could be more popular. Why? We are on the ground. We listen to people. We hear what people think about each one of us. I'm also told about my challenges. And Trevor, leadership is about people, then becomes a challenge to you. So I think Ndindi has shown some very good, like I said, very good social skills, very good relationship with people, very high appreciation of people, and generally he has favor. Okay. Drop Deputy President Rigathi Gachagua in the 2027 general polls, urged President William Ruto to drop Deputy President Rigathi Gachagua in the 2027 general polls and instead pick Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro as his running mate. The MPs, who have also thrown their weight behind Nyoro for the presidency in 2032, say it is only by edging out Gachagua in 2027 that the Kenya second and term. As KTN's political affairs reporter Emmanuel Toh now details, the pronouncements come barely 2 days after 15 members of parliament endorsed Nyoro's State House bid for the year 2032. I, Rigathi Gachagua, do swear. Barely a year and a half since he took over the mantle as the Deputy President of the Republic of Kenya, and by extension, the de facto spokesperson of the Mount Kenya region, it seems Rigathi Gachagua's honeymoon is over as a simmering revolt among a section of the Mount Kenya leaders took another twist. A section of MPs, majority drawn from the Murang'a County, now want President William Ruto to drop Gachagua in favor of youthful Nyoro for the number 2 position in the next general polls. Rigathi Gachagua get an opportunity to serve one term as the Deputy President. Ndindi Nyoro get an opportunity to serve 1.7 as the Deputy President. 2032. They will decide what they want to do. We do not want somebody who has been talking about the disrespect that the Honorable Uhuru Kenyatta had. Well, he's actually worse. He thinks that some of us are trash. So we are saying this is not the type of person that you can entrust to lead the nation. The Crusaders, who have gradually gained momentum in Mount Kenya region, say the move is the only safeguard for President William Ruto's second term. If he comes with the Honorable Rigathi Gachagua in 2027, things might be a little bit difficult for him. But if he comes with Ndindi Nyoro as a running mate, then I think things are going to be much easier for him because people identify with Ndindi Nyoro. And their push is not only for 2027, as another team of at least the country's top job in 2032. Kwa sababu hapa Mount Kenya region hatuna kiongozi ambaye anaweza tuongoza vizuri. Na sasa ule yako saa hii ni Ndindi. We as many as of the similar opinion say aye. The fact that the young generations have ambitions, we should not be restricted from pronouncing because we'll be choking their dreams at the expense of preserving the feelings of others. The situation has now widened the fissures in the Mount Kenya region as some MPs came out to defend Gachagua. Generational change, youth, kwanza wazee, kwanza tuache.
uchaguzi iko 2027, tufanyie wananchi kazi, turudishe William Ruto na Rigathi Gachagua. Iko kwa sahihi mpaka 2028. Please, maneno ya siasa, maneno ya generation change, sana sana kwa hawa watu wenye wako Kenya Kwanza. We have our president, hatupaki kubali. We have a deputy. All right. So this is what is appearing in the newspapers. And the newspaper is asking, ni nani anaweza kuwa ana sponsor hizi vita za UDA? Who is sponsoring the vita za UDA? Anasema hivi ya kwamba Kiharo MP Ndindi Nyoro has been proposed as a suitable replacement for deputy president for replacement for one deputy president Rigathi Gachagua. He is the current DP, so wanasema anafaa awe replaced, otherwise la sivyo kule mlimani William Ruto anaweza kuwa na challenge kibao when it comes to election come 2027. Na hivi ndivyo inaendelea, wanasema talk of hidden hand behind attacks on, of course, Rigathi Gachagua. Wanasema Ruto recently told leaders from Mount Kenya region to stop engaging in succession politics and focus on service delivery. The unfolding political supremacy battle within Kenya Kwanza in the Mount Kenya region has lifted the lid on the ongoing succession politics amid talks of powerful hidden hand keen on managing the region political future. The fight of the region's political soul mirrors the Cold War between President William Ruto and his predecessor Uhuru Kenyatta, which led to the two fallout. And Mr. Kenyatta throwing his weight behind Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga in 2022 presidential election. President Ruto has since called to order his wrangling lieutenants in the face of murmurs of a possible bigger plot to cut Deputy President Rigathi Gachagua to size. However, there is more than what meets the eye. All right. So ni nani anaweza kuwa ana facilitate hizi stories za vita za UDA? Who could be the person behind all this? Okay. All right. So we'll be taking a keen look at that even in our other subsequent bulletin, and equally make sure you guys are up to date in what is happening in the mountain. All right, so that is what is in your dailies. Nakwambia ni kumoto watu wa UDA. I hope you will be able to overcome this one, because I can tell you this is a topic that many are looking at. This is a topic that wengi wanajitayarishia. All right, alafu Mhubiri Tata Mackenzie amefanywa ile kitu. Of course mashtaka yake yanazidi kuongezeka kila uchao. Anakabidhiwa na mashtaka kibao, na hiyo ndiyo imeweza kuinform gazeti la Taifa Leo. So hakikisha umepata nakala yako ya Taifa Leo. Taifa Leo ndiyo gazeti ambayo imekuletea story hii ya Mackenzie, na wanasema Mackenzie alichapa watoto wafe, ya kwamba this man Mackenzie aliua watoto. All right, aliua watoto kupitia of course wale ambao hawakuweza kufa kwa sababu ya kufast, can I use the word kufast, aliweza kuwaua. So hayo ndiyo ambayo yanajiri katika Taifa Leo. Hakikisha umegrab nakala yako. Kwa wale wanamchezo wanasema ya kwamba wenyeji Ivory Coast waponea. Of course wale wanafuata kadanda ama kabumbu wamenotice ya kwamba Ivory Coast walikuwa waende home, lakini waliponea tu. Ukarabati ulifanywa hapa kule wakaponea. Tunisia na Algeria pia waaga huku wenyeji ndovu that is Senegal wakibakia. All right, so michuano yanaendelea I think kuanzia hapo kesho. Michuano sasa tuko kwa ni 16 I think. All right, I think tuko kwa 16, level 16, because wale 32 washacheza group stages, I think that's what they call it. Wana michezo sasa, wanaenda the next stage ndio waende quarter finals, semi finals, alafu tuwe
na mchuano wa mwisho. Of course tutajaribu kung'amua hayo masuala yanapojiri. Alright, majaji wakataa mwafaka wa Ruto na Koome. Alright, and hiyo ndio inatupeleka kwa the next topic. Majaji wamekataa hiyo story ya jaji Martha Koome, na ni kama wamesema, unajua ni aje, hizi stories za housing bill, I'm yet to confirm once I confirm that, so that nisi kuje ku apologize jioni that the housing bill imefanyiwa ile kitu wameambia Ruto hiyo story yako ya housing bill na housing levy ni unconstitutional, null and void. All right, I'll be getting a comprehensive detail just right now even as we go on. Lakini Mr. G, habari ya saa hizi? Poa sana Mr. Jex. Nilikuwa nimekutafuta hapo awali, lakini nakusikia vizuri. Uko mzima? Nakusikia vizuri Mr. G. Niko salama. Ya, niko salama kabisa. Unajua niko kwa kelele, niko kwa gari. Oh, okay. Sasa nikuulize masaibu ya UDA ni nini? Sababu nikana kwamba kuna vita kila siku. UDA imeanza kuwa ni chama ambacho very soon kitaanza kuwa na serious troubles. Sijui kama ulimsikia wa Moshomba jana usiku, leo Nyoto naye ameamkia, na Gachagua wako mlimani akisema watu waache kuleta hizi siasa ambazo wanaleta. So already kuko na storm ambapo wengi ni kama wamechoshwa na uongozi wa Gachagua. Maoni yako ni yapi? Okay, on the issue of Mshomba, sijasikia Mshomba, but kulingana na his stand on the report ile ya ile ya tax, ile ya financial report, I think he was against the report, and obvious when aliongea, I saw as if he's not agreeing with the policies na venye government ya UDA na run. So obvious he will be against everything. But the truth is that in UDA there is a storm. Watu hataki kusema. Hao ni watu ambao wana live in propaganda. They believe in propaganda. So always watajaribu kuhide, watajaribu kujifanya kwa wako sawa, wakiblame Raila na timu yake ya Azimio. But the truth is that there is a storm in UDA. Na wanafaa kama watu pia wa agree to make to work on their house and put their house in order. But there is a storm inside their house also. Alright, na ukiangalia jinsi ambavyo wanaendelea, haitaanza hivi alafu tena waanze kusema wamechoka pia na rais, kwa sababu kuna jamaa amesema hapa tu saizi ya kwamba wakati mti inataka kuanza kuanguka, matawi ndio kwanza uanza kukaa kama imenyauka, alafu mwishowe mti mzima unaanza kuwa na shida, eventually inangolewa ikiwa mzima. Hatutaona soon and very soon wakianza sasa kusema wamechoka pia na William Ruto? You know, Mr. Jex, just to know that hiyo ni kitu itafanyika. Look at what happened yesterday pale Kwale. We had a senator of UDA, almost crying, akiomba baba msamaha. Akiachana na UDA akarudi ODM. And we have seen many of these people from UDA wakikataa kujiassociate na UDA, wanasema kuwa it was a mistake, wanaomba watu msamaha, wakisema they made a mistake. Why? They believed in this guy, wakafikiria kuwa atafanya kazi, kumbe alikuwa anadanganya. So those people, they will never, and they don't want even to associate themselves with UDA kwa sababu ya the policies and because of how they run in the government. Wana learn in propaganda na in lies. Na sasa haja mama anza kutoka. Obvious, most of them wamechoka na mtu, na itabidi watoke openly kwa sababu limefikia, hawezi jificha tena. Unajua ni kama mimba, unajua mtu akishashika mimba atajificha mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, ikifika mwezi wa 4 mimba inaanza kuonekana. You cannot hide it again. Yeah. Na hizi shida haziko tu kwa ma-MPs. Unaona pia ma-governors wameanza kukimbishwa. Ma-governors wanakimbishwa na wenzao wa UDA. Kwa mfano Nakuru, governor ni wa UDA, senator ni wa UDA. Anataka kumfurusha na mapema. Si mwingine ni senator wake, senator wa UDA. Nakuru, governor akiwa Susan Keheka, anakimbishwa na senator ambaye ni Keroche. Sasa ukiangalia matukio kama hayo yanaashiria nini? Kwa sababu ukiangalia Susan Keheka ni wa ndani sana, ama ni wa karibu sana wake William Ruto, na ashaanza kukimbishwa na masaibu. Maoni yako kwa hayo yanaweza kuwa ni yapi? Unajua kwa
most of the people wako bitter kwa sababu life imekuwa hard, economy imekuwa ngumu and things are not working. So kwa sababu ya hiyo watapata pia businessmen wakiangalia business zao kama zinakufa, obvious hawatakubaliana na situation venye iko. So kuna hiyo mvutano, even though pia sometimes pia ni ukweli kuwa hao watu wanafanya vitu zingine bila kufuata constitution, vitu zingine zinafanywa against the will of the people. Sasa obvious mtu ambaye ataona kitu ambayo is against the will of the people, obvious atasimama aseme no, this thing is not right. Kama hii kitu ambayo nimeiona huko Nakuru, I think it is the governor ambaye anasema anataka sijui that place iwekwe kando for the presidential something, for the presidential landing or for the presidential what. There's something ambayo anasema mahali ambapo rais anatumia kuland na ndege. Yeah, watu wengi wanasema hii kitu imekuwa hapa for a very long time. Mbona hao magavana wao kusema ifanyike hivyo? Mbona yeye ndo anakuja anaanza kusema kitu kama hiyo? Hapo pia akiangalia inconvenience of that place na vile itakuwa wanaona ni kama ni kitu ambacho si mzuri. But you know, mimi sijaifika Nakuru, so maybe anaweza ongelea sana that issue, but what I can just say kuwa at any time mtu anafanya kitu ambacho is against the will of the people, obvious kila mtu atasimama against him. Alright, ukiangalia pia William Ruto ako Meru, na huko Meru kuna changamoto, unakuta raia wana oppose governor mbele yake, wanamkinai, wanamkejeli mbele ya rais, mpaka inafika mahali rais anashindwa kuzungumzia mkutano ama halaiki ambayo ya watu ambao imekusanyika. Shida kama hizi ambazo hazikuwa hapo awali, Rais William Ruto atazikabidhi vipi? Kwa sababu huko ni mlimani kule ambapo alizoa kura nyingi, na kama watu hawana ghadhabu na naibu wake, wako na ghadhabu na gavana ama wako na ghadhabu na MP. Mwisho wa siku hizi ghadhabu William Ruto akijingisha ndani kujaribu kuzitatua, auoni kama pia yeye mwenyewe ataanza kuonekana kama ni mbaya na watu watajitenga pia na yeye? Okay, ghadhabu haiko tu kwa watu kama governor ama MPs peke yao. Ghadhabu iko kwa sababu ya this government. Unajua huyu jamaa wakati aliingia Central Kenya, wakati aliingia pale Central, aliweza kushika mioyo za watu, alidanganya watu na akawashika, wakawa ni his followers, wakawa ni watu ambao wanamwamini. Wakati alikuwa anakuja, alisema kwa anakuja kuwakomboa. You see, you know, those guys si kwa ubaya, lakini those guys wameishi kwa mateso in Central Kenya. Na wakawa wanalalamika kuwa in Central Kenya mostly ni familia ya Uhuru ambayo imetake over a lot of things. Maybe tuseme kama ni land, wamenyang'anywa land, au jamaa Mau walikuwa na land wakanyang'anywa. So in Central Kenya ni watu wanaishi, lakini wanaishi kama squatters. You see, businesses tunaambiwa ni familia moja pekee imenyakua kila kitu, although we have substantiate kwa sababu hasiapishi pale. But wakati jamaa aliingia na ile poroja na propaganda, waliona kama yeye anakuja kwa mkombozi wao. They believed him na wakajua kwa huyu jamaa anakuja kutusaidia. Kumbe ilikuwa ni uongo. Sasa wameketi wakaona years ago, months zinaenda, lakini hawaoni any change. They don't see any change. Wanaona bado hali inaendelea kuwa ngumu kila siku, hali inaendelea kuwa ngumu. So watu wameshikwa na ghadhabu. So it's not about the governor ama what, it's about the disappointment wanapitia sahi. Wamekuwa disappointed with this government. The expectation haijakuwa met. That's why yani watakasirika hivyo, lazima watarayo, watapiga kelele because hawajafikishwa mahali wanataka wafike. Alright, na wananchi wacha tusikize kidogo yaliyojiri leo Meru. Hii ni ya leo, I think imehappen dakika tu chache zilizopita. Ilikuwa ni William Ruto leo ama jana na leo na kesho atakuwa maeneo ya Meru. Na leo baada tu ya kumkaribisha gavana, kidogo tunataka kukuwekea mahali haya yote yalianza. Alipomkaribisha tu gavana hivi kuongea, watu wamejichocha, watu wamemshangilia gavana vizuri, naye gavana akaanza kumwingilia rinturi, na hapo ndipo rais ilibidi sikiza haya. Era Mwangaza awasalimie. Ngoja Patia Gawira, hebu sikia, endelea. Kyote na habari zenu, kaende kabati,
Kaende. Kabati. Rais, nakushukuru sana. Ni asante kwa sababu umeleta maendeleo. Na tunaomba kama viongozi, kwa sababu umeleta maendeleo, hawa vijana wapewe kazi, waache kutumiwa na viongozi wawili. Kuna kiongozi na viongozi pale ambao wanawatumia. Kwa hivyo naomba Dani Kere na mheshimiwa Ntore, patia vijana kazi mizuri kwa uwanja. Tunaomba jambo lingine, mheshimiwa rais, kuna police post. Hebu tusikizane. Vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Haya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Haya, hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. William Ruto kwa mara ya kwanza alishindwa hadi kuongea Hii ni ya leo. I think ime happen kama lisali moja hivi imepita, na hapa ni Mlimani, hapa ni kwa Kawera Mwangaza, ni kwa Rinturi, na watu wamechoka kabisa, mpaka gavana ameshindwa kuongea rais ameshindwa kuongea, na bado na ni mapema mwaka tu moja. Maoni yako kwa hapa ni yapi? Kwa sababu hii ili happen, I think hata hujaona wewe hii. Sijui kama umeona hii ime happen an hour ago. Sijaiona hiyo. Sijaiona but kuna oje in Meru kuko na shida. Ana kuna shida between the Nturi, kuna shida between governor. So there's two groups there. Kuna group ambayo iko upande wa governor, kuna group ambayo haiko upande wa governor. So hapa inaweza kuwa hata ni watu wamechochewa. Kuna watu wanaweza kuwa ni goons wamelipwa, you see. Wanaweza ni watu wamelipwa. As much as tunaongea kuwa life imekuwa hard, economy imekuwa ngumu, watu wanapitia hali ngumu, but in Meru kuna shida kabisa between the leadership. Hata si watu wenyewe. In the leadership hapo ndo kuna shida between governor and his people. That's why I was saying in Meru ingeweza kufanyika vizuri, hiyo timu yote ingetolewa. Hao watu wote wangetolewa waende kwa uchaguzi upya, wafanye by election if possible. They just get new people, but with this kind of people kina Mwangaza and the leadership, hao watu ambao wako pale, hakuna kazi itafanyika. Tutakuwa na mfaragano hivyo miaka yote. At least ingeweza kuwa constitution na allow those people wawe disbanded, the whole county iwe disbanded. Yeah, they just got in another people, the new people who are kufanya kazi. Hao wengine hawapatani kabisa, hawapatani. Na cha kushangaza ni kwamba hawamheshimu hata rais. In fact wamuogopi, na ndio ngakuuliza, if rais ataendelea kusukumia watu ambao watu wamekataa, auoni kama eventually pia watu wataanza wao wenyewe hata yeye kuimbia nyimbo kama hizo na afurushwe pia? Obviously ataimbiwa kwa sababu huwezi enda get the will of the people alafu wakuache. And this is what is happening. Watu wengi hawajafurahishwa na things about na happen pale. Na the more anaendelea kuingilia ndani ndo anaendelea kuforce watu. No, there's something that we have always talked about hapa kwa show. Tukisema this guy anaonekana kuwa is somebody ambao is a dictator in making. Na pole ameanza kuonyesha signs za dictatorship. Angekuwa ni mtu mzuri, angeketi chini na akasema nini mbaya. Mbona mnapiga kelele? What is it? Ajaribu kujua shida iko wapi. But tunapata yeye ni mtu ambao anaendelea kusukuma watu kwa mtu ambaye hawataki. Watu wamesema hawataki mtu fulani, yeye bado anawasukuma, alafu anawadirect, anawaambia mimi sitaki hiyo makelele zenyu. Unaona? Signs of somebody ambaye disrespect pia watu. Sitaki hiyo makelele. Kama jana alikuwa anasema hiyo makelele ni makelele ya watu wa Azimio. Unaona mmekaa tuongelea vibaya jana. Hiyo makelele ni watu wa Azimio, mnapelekea pale watu wa Azimio, msituletee sisi watu wa fujo, and yet kitu kinafanyika upande wake. You see. So the man anaendelea kuforce watu kwa watu ambao hawatakani. Obvious itakuwa tu against kila kitu. Hakuna kitu kitafanyika.
Alright. Aya. Na kuna historia ni tricky sana kwa sababu ukiangalia jamaa Gachagua ako kwa huu mkutano. Gachagua ameshindwa kutuliza mlima kwa sababu if huyu ni anaitwa aje? Huyu ni Kawera Mwangaza. Nakuru very soon inaweza kuwa ya kwamba Gachagua ameshindwa kustahimili kwa sababu hatukuona such challenges zikihappen kwa Ruto akiwa deputy president, but wakati Gachagua amekuwa deputy president ameshindwa kudhibiti mlima na viongozi na vigogo wameanza kupata moto moto mkali kutoka kwa umati. Wewe unaona vipi? Gachagua ndiye ameshindwa ama shida inaweza kuwa ni nini? Shida ni kuwa in Central Kenya bado wanatafuta jamaa anaitwa Kingpin. Unajua wakati Gachagua alikuja, yeye alijiimpose hiyo jina kuwa yeye ni Kingpin na si yeye Kingpin, you see. So by imposing himself as a Kingpin, watu wengi wakufurahia. That's why unaona kuna mgogoro, watu kama Ndidi Njoro wameanza kutokotea from nowhere. Unaona wanakuwa supported by the other people kwa sababu ya hiyo mfurukano, kwa sababu Central Kenya wana lack somebody to lead them. They want somebody who can lead them. Na watu ambao wako sahihi ni watu wa kujipiga watu wa kujipiga kifua na watu ambao they are not ready to help them. That's why unaona hii mchanganyiko yote. There's a problem in Central Kenya. And that's why umeona hata Uhuru, as much as Uhuru anapendwa kule, anashangaa sasa hata akitoka ni nani anaweza weka watu pamoja. That's why amesema hizi toka haraka kwa sababu akiangalia anaona ni kama kuna shida. Yeah, kuna shida in Central Kenya whereby they need to put their house in order, wapate a leader who can direct them na wapatie their way. Yeah, but when iko sahi mtu kama Gachagua na mtu ambaye anatumia nguvu. Yeah, Gachagua is somebody ambaye anatumia nguvu. Na sasa hakuna mtu anapenda hiyo nguvu ambayo anatumia. Ndio maana kuna hizo groups zimetokezea mingi. Alright. Na mwisho nikuulize vipi ya kwamba unaona Meru wamekuwa very vocal, hawaogopi, hawataki hata kusikiza lolote isipokuwa wanataka justice ya jamaa anaitwa Sniper kwa mfano, na hiyo ndio imeleta shida kubwa, na wana blame deputy governor ya kwamba yeye ndio alileta ama alisababisha kifo cha huyo mwanaharakati. Na imekuwa vibaya sababu mpaka deputy governor anasimama kidete, anasema ya kwamba yeye governor ambaye ndiye mkubwa wake anasema governor sio boss wangu. Imagine vita kama hivi. I think hiyo bado haujasikia, acha nikuwekee usikie ya kwamba unakuta a whole deputy governor anakuwa na uwezo wa kusema hey, huyu governor ambaye ndiye boss sio boss wangu. Niko kama kitu kama hiyo. Hebu tusikize mbele. Asante Mheshimiwa Rais. Asante Your Excellency. Antobake yote na Bwana Yesu asifiwe. Boekuo kana botekuo. Ibo karibishira rais we. Kabo kokera na kona kokeringira rais we tolo wa nguvu. Asante Your Excellency. Yangu ni matatu tu kwa sababu najua ndosi wangu ataongea. Ya kwamba we mdosi kwa bwana. Ya kwamba Your Excellency ni kwamba tunakukaribisha hapa Meru na tunakupenda, tulikupigia kura kwa wingi na kwa upendo mwingi. Ya pili Your Excellency, kuna magonjwa ambayo ulisema ni magonjwa yako na kiburi. Mojawapo ya magonjwa ambayo yameangaisha wa Meru County, Your Excellency, it's so frustrating kuripoti ya kwamba Kenya nzima magonjwa ya saratani, magonjwa ya kansa ni Meru County yako, magonjwa ya saratani yako. Your Excellency, moja, tunaomba utupe Cancer Research Center, tunaomba katika region ya Igembe. Kitu ya pili Your Excellency, watu wa Meru County Agricultural County tunaomba Meru County utusaidie na maji. Shale watu wa Igembe thena yeto embe loitero siamera yeto na kore mamboso na mpempe
na mwere anchabe rais atoenjere ndam kana atoenjera tutena minister wetu wa agriculture tero yake tokoaga ringira rais roeno ndo atoenjera ndamu nyingi. Ya mwisho, Your Excellency, ni kwamba ukiwa ni agriculture county, mambo ya kukimbia barabarani na mirapiki tukipes Nairobi na pia sports, tunaomba Meru County tuwe ipo kwenda airport tuwezera togita cia ndege towe tokarera kalaga ku Nairobi no asoka okare angirije na ndege no geta no keya era rais wetu atwakira airport ndene Meru ngare iteka sietete Nairobi tuwezere ni mirato yekira ndegene ndaika geta Nairobi. Sini sawa sawa. Asante, Mungu awabariki sana. All right, I'm telling you ladies and gentlemen, ni kumoto hii maeneo ya UDA. Hii ni kumoto and haishi saizi. Hii ni story ambayo itaendelea kwa some time and I'm sure itakunice. Hii lazima itakunice. All right? Okay. Now ninaye jamaa anajiita Mr. G and niko na pia wengi ambao wanatuma ujumbe. Jamaa anajiita Nafe anasema I am a Meru but stop lumping Meru with Kikuyus. Watu wanaitangwa Mount Kenya. We are not Kikuyus just because we live in the mountain. I didn't say Kikuyus, I said Mount Kenya, but we kama tuliwa lump together. But anyway, equally, you guys mnaitangwa watu wa mlima wote. Hamwezi jitoa hapo. Alright, Nafe. Hamwezi jitoa Mount Kenya. Alright, mko either kwa leeward side ama kwa windward side ya the mountain, eh? All right. Namwona Charles Andari asema if it is true, if you want to win election, you must start as early as this. Ndindi Nyoro can make it because to be a leader, you must have a social and secrets. All right. Hivyo ndio maoni yake Ndindi Nyoro. Naye jamaa anaitwa Nafe bado amesema Meru are not Kikuyus and not every Kikuyu is a kingpin in the mountain. You are right. Hapo I agree with you. Naye jamaa anaitwa nani? Anajiita hivi anasema kataa shetani naye atakutoroka. All right. Maoni yake jamaa anaitwa Joseph Nyambari. Okay. Nina kama dakika 3 hivi kabla sijatamatisha show. Naye jamaa mwingine hapa anasema ya kwamba if the courts oppose everything, how will people see any change? The court is just everything is just, I think alikuwa nataka kusema opposing everything left, right and center. Okay. Anaitwa he who sees. Hivyo ndio jina amejiita. Maoni yako unasema kama koti itakataa kila kitu, maendeleo yatatoka wapi? Okay, hapo juu kwa umesema the court is just being petty, it's opposing everything. Boda boda unasema we are boda boda. Anajiita Kenneth Juma. Watu wa boda boda hamjambo, wale ambao wanatazama ukiwa juu ya nduthi, ukiwa juu ya pikipiki, ukiwa juu ya boda boda na hii show inakufikia. Asante sana kwa kutuni. Nina watu wengi sana. I think pia hii masaa ni masaa mazuri ya show. Nina watu wengi sana wanatazama hii show. Asante sana wadau. Like hii video, subscribe to Africa 24 na tuwe na show moja kali. Na before hata nitamatishe show, jioni tunayo show ingine fiti. Tunayo show ingine kali, tunayo show ingine murwa sana. Hii show ya jioni wadau, hii mtaipenda. Hii ya jioni mtaipenda. Kwa nini? Ni show ya mapenzi. Ni show kali, show ya jioni ni show kali. Ya jioni itakuwa fiti, itakuwa na watu wa nguvu. Ni show ambayo tafadhali usikose, midaa ya saa 2. Itakuwa na warembo, wa super. Itakuwa na jamaa mmoja mhandsome ambaye pia amejichocha na hizi story. Tutakuwa tuna discuss vitu kadha wa kadha.
especially mapenzi. Wewe ambaye umekuwa kwa broken marriage, hii show ni yako. Wewe ambaye umekuwa kwa broken relationship, hii show ni yako. Wewe ambaye umefanywa ile kitu na mpenzi wako, alikula fea, alichomoka tu hivyo. Show ya jioni ni show yako, tafadhali usikose hiyo show. Itakuwa show moja fiti tu sana. So what do we do? Hakikisha midaa ya saa 2 unajiunga nasi na tunakuwa na show moja fiti. Pole, show ya saa hizi inakuanga fupi, ya jioni ni mrefu kidogo kuliko ya saa hii. Hii ya saa hii inakuanga at least an hour or so, alright, lakini ya jioni inakuwa mrefu kidogo. But jioni kuanzia midaa ya saa 2, jioni kuanzia midaa ya saa 2 tunayo show moja mpya kabisa hapa Africa 24. Hakikisha hii show inakufikia ukiwa uko tayari kujua mengi. Kama una maswali, hakikisha umeyatuma mapema, kwa sababu show ya leo inaanza at a high note. Show ya leo inaanza at a high note, alright? Na show ya leo ni gani? Show ya leo ni ipi? Show ya leo ndio hii show inaanza leo rasmi, inaitwa Bed of Roses. Hebu tazama hawa mabinti. Join us every Friday from 8 p.m. to 9 p.m. for a captivating journey into the world of love, relationships, and romance. Presented by the dynamic trio Maggie Knox, MC Jesse, and Annie Oweru. Bed of Roses promises to be your weekly dose of heartwarming stories, insightful discussions, and expert advice on matters of the heart. Whether you're single, in a relationship, or simply love a good love story, this is the show for you. Don't miss out on the chance to unwind and indulge in the joys and challenges of love, all brought to you by our talented hosts. Tune into Africa 24 every Friday from 8 p.m. to 9 p.m. and let us guide you through the enchanting world of Bed of Roses. Subscribe now and mark your calendars. You don't want to miss this. See you there. Alright, Maggie anakuambia usikose show ya leo. Oh my. I'm telling you, show ya leo ni moto. Hii usikose wadau, hii msihate. Kimbia hapo Africa 24, subscribe ili uhondo kama hii isikupite. Una mpenzi? Unatafuta mapenzi? Hiyo ilinishinda. In short, siwezi weza kuwa advisor wenyu wa mapenzi. So wajamaa wamejitwika jukumu nzuri, mabinti wazuri, mabinti utawapenda, mabinti ambao wamejitwika mzigo mzuri wa kuhakikisha wewe unakuwa advised, jinsi ya kupata dem mzuri, jinsi ya kuweka dem mzuri, jinsi ambavyo utajua dem mzuri, jinsi ambavyo utahil kutoka kwa relationship. I'm sure hapo nje kuna dada amekufanya ile kitu, kuna ndugu bana amekuvunja moyo vibaya sana, alright? Swala la mapenzi ni swala limewaumiza wengi huku nje. Wengi wanauguza majiraha ya mapenzi. Kuna mtu alikufanya ile kitu mwaka jana, mwaka 2 iliyopita. Kuna watu wajai heal 10 years, ex alikufanya ile kitu. So hii show ni therapy mzuri. Hakikisha unajiunga nasi midaa ya jiunge nasi kwa hiyo show. Hiyo show inaanza saa 2 hadi I think saa 3:30 before show ya politics ianze. Lakini wadau, join us every Friday from 8 p.m. to 9 p.m. for a captivating journey into the world of love, relationships, and romance. Presented by the dynamic trio Maggie Knox, MC Jesse, and Annie Oweru. Bed of Roses promises to be your weekly dose of heartwarming stories, insightful discussions, and expert advice on matters of the heart. Whether you're single, in a relationship, or simply love a good love story, this is the show for you. Don't miss out on the chance to unwind and indulge in the joys and challenges of love, all brought to you by our talented hosts. Tune into Africa 24 every Friday from 8 p.m. to 9 p.m. and let us guide you through the enchanting world of Bed of Roses. Subscribe now and mark your calendars. You don't want to miss this. See you there. Alright, usikose hiyo itakuwa yako. Sunday pia tuna kipindi moja murwa safi sana. Unatamani shamba? Unataka shamba fiti, utaki kuwa konde,
Huku nje watu wamelia bana watu wameporwa pesa kwa sababu ya stori za shamba. So Jumapili hii saa 2 jioni hakikisha unajiunga naye kaka leo pamoja na experts wa mashamba. Watakujuza jinsi ya kuenda process zote za kutafuta shamba moja, ya kujua jinsi shamba iko genuine, kwa sababu huku nje watu wamefanywa ile kitu. Kuna brokers kibao, kuna agents kibao, kuna real estate guys ambao wengine hata hawana kitu wanauza, wanakuuzia hewa, lakini vile wamejipackage wanakaa kama wako authentic. Wanakuuzia kitu legit, lakini si legit in any way. So make sure on Sunday mida ya saa 2 kamili unatazama kipindi ya Dr. Shamba, na hiyo itakujuza mengi kuhusiana na mambo na mashamba. Alright, make sure you tune into that and you will be educated and informed on land matters. Okay, kuna pia kipindi ingine ambayo inashughulikiwa and itakuwa nzuri. Hiyo inaongelea watu wa jela. Utaonyesha jinsi ambavyo watu wame reform baada ya kutoka kwa jela. Watu wamekuwa watu wazuri, wamefanya vitu nzuri. Utasikiza stories za watu ambao wametoka kwa jela na iko na mtu ambaye anaongea kizungu ile ya mapua, English of the nose. Hiyo show kuko nayo episode moja kwa Africa 24 na ni ndefu kidogo, ni karibu 7 hours So the first few hours iko na Dr. Blackjack Hakikisha umefuata hiyo na ujue what we are talking about. Itakuwa na segment yake moja murwa kabisa, na utaenjoy pia hiyo segment pamoja na jamaa anajiita Blackjack, jamaa ambaye anaongea kizungu ile mapua, English of the nose. All right, so meet with Blackjack na utaenjoy hiyo show. All right, so thank you very much, asante sana. Na hiyo Blackjack inakuwa pamoja na nani? Inakuwa na Mr. G. Mr. G, hebu tueleze kidogo show yako na Mr. Blackjack, jamaa ambaye anaongea English of the nose, iko vipi? Unaweza ambia watazamaji wetu wategee nini kwa hiyo show? Mr. G? Yeah, nasema Blackjack is somebody ambaye he's not a politician. He's not a politician. Na in fact hapendi mambo ya politics. Last time tulikuwa na yeye, sikuwa najua kuwa hapendi mambo ya politics, but I came to discover that he doesn't like politics. Yeye anapenda mambo ya gospel. Na anataka aongee na watu because he want to spread the gospel, the good news. So what they should expect somebody ambaye anakuja kuelezea everything concerning Christianity and Israel, the history of Israel, the history of Palestine and many other things, but mainly itakuwa ni mambo ya Christianity, mambo ya gospel, Christian people going back to God, people going back to Jesus, people getting salvation. Hiyo ndio kitu ambacho nakuongelea most. Ni jamaa ambaye ameweza kuwork sana na watu ambao wamefungwa jela, and atakufunza mengi huko ndani kuko vipi. Of course pia atakupa mtazamo ya wale ambao wamefungwa pia maeneo ya USA. Alright, atakupa maelezo kamili, atakufunza mengi. Kwa hivyo ni show itakuwa fiti, itakuwa pia na miereka kidogo. Unajua Mr. G anapenda michuano kadha wa kadha, so kutakuwa na michuano hapa kule na Blackjack so ni show fiti ambayo pia hiyo tunaiandaa na among many other show. Lakini jioni ya leo show mpya kabisa, show moja fiti inaanza mida ya saa 2 kamili. Hakikisha umetune in umetune in hapa Africa 24. Hivyo basi utafanya nini ili usiaikosa any of our episodes? Hakikisha umesubscribe to Africa 24 na utapata uhondo, burudani tele hapa Africa 24. Hii si channel tu ambayo ni ya kawaida, ni channel ambayo inakuletea vitu ambavyo vinakuguza wewe mwananchi. Alright, tumekuletea mambo ya mashamba, tunakuletea leo mambo ya mapenzi, kwa sababu kama jinsi siku moja Mr. G alituambia alivunjwa moyo. Oh my, alivunjwa roho na moyo na soul zote. Wadau. No, sikuvunjwa moyo kwa sababu ya mapenzi. Mr. Jack, sikuvunjwa moyo kwa sababu ya mapenzi. No, it was disappointment about to receive. You know, we expected Baba to take over this thing. Mata Kome akatuvunja moyo. Sasa wale wote ambao wamevunjwa moyo kama Mr. G, leo show ni yenyu
Tuna expert wazuri ambao wataliguzia swala la kuvunjwa moyo, kwa sababu huku nje watu kama Mr. G, roho zimefanyiwa ile kitu. Mr. G, unangoja vipi show ya jioni? Show ya jioni na ingoja kusikia vile watu ambao wamevunjwa moyo kama sisi tutapona. Na I think itakuwa mostly na mambo, I think ni mambo na relationship sana, so those people ambao wamepitia divorce I think watapata their portion, na pia wale watu ambao bado hawajapata wabibi, mtu ambaye hajua, unajua si vizuri kuishi bila mwanamke kwa dunia, lazima uishi ukiwa una mtu, una mchumba, una ile we call it your rib, ndio enjoy life hii dunia. Sasa kutakuwa na mambo mengi sana. Alright. So tunaongelea nini hapa na Mr. G? Roho yako imevunjwa wadau, uko na issue na mapenzi? Relationship inakuonyesha kivumbi, usikose hisho, usikose hisho. Itakuwa ina happen mbashara hapa Africa 24, so kimbia hapo mbio mbio, subscribe to Africa 24. Show ni gani? Show ndio hii. Join us every Friday from Yes, Mr. G. Okay, nilikuwa nasema wajitayarishe na maswali, kwa sababu I think haitakuwa ile ya watu kuingia kwa show na kudiscuss, itakuwa ni most of us I think tutakuwa kwa comment section tukiuliza maswali kwa comment section. So kila mtu ajipange on the comment section, kama una any question unaweza ulizia, ama pengine kama amebadilisha mwelekeo, but I was told that most of us tutakuwa tunauliza maswali kwa comment section. Alright. Kwa hivyo naona watu wanakimbia, watu wamekimbia hapo Afrika, wameanza kusubscribe. Asante sana. Kimbia hapo Afrika, tazama na make sure umesubscribe, kwa sababu jioni ya leo ni kugwang kumoto. Jioni ya leo ni kumoto tu sana. Hii story lazima tutaidiscuss. Story ya mamioyo kuvunjwa, story ya kupona baada ya kufanyiwa ile kitu, story ya mapenzi. Story ya mapenzi, kwa sababu kila binadamu anatamani kupendwa. Hakuna mtu apendi kupendwa lakini kuna watu wamefanywa ile kitu sababu ya mapenzi. Kwa hivyo jioni ya leo kuungana naye Magi katika hii show, na atakufanyia ile kitu wakiwa na MC Jesse. Watakufanyia ile kitu. Alright, and Maggie and of course MC JC watafanya ile kitu. Sikiza haya. Join us every Friday from 8 p.m. to 9 p.m. for a captivating journey into the world of love, relationships, and romance. Presented by the dynamic trio Maggie Nyox, MC Jesse, and Annie Oweru, Bed of Roses. Promises to be your weekly dose of heartwarming stories, insightful discussions, and expert advice on matters of the heart. Whether you're single, in a relationship, or simply love a good love story, this is the show for you. Don't miss out on the chance to unwind and indulge in the joys and challenges of love, all brought to you by our talented hosts. Tune into Africa 24 every Friday from 8 p.m. to 9 p.m. Let us guide you through the enchanting world of Bed of Roses. Subscribe now and mark your calendars. You don't want to miss this. See you there. All right. Alright, ladies and gentlemen, show yako ndo hiyo show usikose. Ni mpya kabisa, ni mbichi tu sana. Ya leo ndio inafunguliwa karatasi, ndio inatolewa, ndio inakuwa unleashed with presenters haujawaona. Wengine labda mwaona kwa TV, lakini hawa kwa hii Africa 24 wanakuja kukuletea kitu moja fiti. Mapenzi wadau. Mapenzi, alright? Sijui ni nani apendi kupendwa, na sijui ni nani hana ex. Tajia aliniambia kona ex mmoja ambaye anamdhamini sana. Ex wako ulisema unamrespect sana Bwana G. Yeah, I respect her. Alright. Pole jina yangu mimi hukumbuka karibu kila kitu ambacho kinasemwa hapa.
Okay. So siku ya leo watu ambao wako na ma-ex kama Mr. G, show hii ni show yenu. Tafadhali usikose Mbona ubebe vidonda ambapo una mtu ambaye anaweza kukuzungumzia. Tengeneza maswali, hii show itakuwa inakujia kila Friday na itakuwa inakuletea vitu kadha wa kadha. Huko ndani kutakuwa na vitu kadha wa kadha, alright? Baada ya kuwa na politics wiki mzima, weekend tunaitake down kidogo. Tunaanza na mapenzi, alright? Burudani kidogo. Alafu Saturday tunawaletea kitu ingine, Sunday pia tunawaletea mambo na shamba, na mwisho wa siku tunakumalizia na ibada kamili. Hii ibada inaletwa kwako na mchungaji Mboro na of course pia Pastor Lea. Hakikisha kila Sunday usiku wa manane unajiunga na hawa pia wanaongea English of the nose. Hakikisha umejiunga na wao kila Jumapili kwa sababu ya PowerPoint service. Alright, Pastor Lea anaishi kule Canada na anafanya ile kitu. Alright, she's doing a very fantastic job. Hakikisha kila jioni especially kuanzia mida ya saa 7 usiku tunahakikisha tumemaliza wiki na PowerPoint service. Alright, haya yote yanakutokea hapa kwa Africa 24. Tuliwaahidi ya kwamba lazima tutakuwa na vipindi mbashara ambazo zinakukujia hapa Africa 24, vipindi ambavyo una enjoy burudani tele, okay? Uhondo tele. Mwisho wa siku na hakikisha kwamba tumekugusa wewe na njia speciali, kwa sababu wewe ndio ulifanya tukaanzisha Africa 24. Kimbia hapo, subscribe to Africa 24, make it your number 1 channel. Tuonane jioni wadau. Ni mimi wenyu Sajex. Wacha tuwe na show ingine jioni mida ya saa 4 immediately after the love edition on Bed of Roses. Alright, Mr. G, suage watazamaji. Okay, na waaga nikiwaambia wa expect mambo mazuri leo. They should tune in mapema. Tusikie mambo ya relationship, tusikie mambo ya heartbreaks, tunaweza pona. And then baadaye tuingie kwa siasa yetu ya kawaida. Hapo kuanzia mida ya saa 4 hapo tutwange siasa kilivyo. Alright. Hakikisha umekimbia hapo Africa, umesubscribe na unakuwa katikati ya wale ambao watajienjoy katika show na burudani safi ya leo mida ya saa 2. Alafu baadaye tunaingia swala ya siasa. Tutajiuliza koti wamesimamisha hizi stories za house. I think wamefanya ile kitu. We are yet to confirm, but jioni tutakuja na confirmation na tutahakikisha tumewakonfirmia if truly koti wameamua kumpa William Ruto kidole cha katikati. Alright? Alright. Asante sana. Bed of Roses promises to be your weekly dose of heartwarming stories, insightful discussions, and expert advice on matters of the heart. Whether you're single, in a relationship, or simply love a good love story, this is the show for you. Don't miss out on the chance to unwind and indulge in the joys and challenges of love, all brought to you by our talented hosts. Tune into Africa 24 every Friday from 8 p.m. to 9 p.m. Let us guide you through the enchanting world of Bed of Roses. Subscribe now and mark your calendars. You don't want to miss this. See you there. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, sote eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, sote eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 60 umefika, tangu Kenya iwe huru. Mwaka wa 60 umefika, tangu Kenya iwe huru. Haya sisi sote wananchi
kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia